Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kiore me Te Poraka. There are two kupu hou, the first of which is actually made up of two kupu. Hoa ngangare. It means foe, antagonist, or evildoer. Kia tūpato I te hoa ngangare. Be careful of the evildoer. Our second kupu is kumamatanga, and it means provisions or snacks. Kei wareware ia koe ngā kumamatanga I tō hiko I roa. Don't forget your provisions on your hike. Kia areare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki te noho. Whakarongo mai e hoa mā. Te Kiore me Te Poraka, nā Aesop. Kua hia tau noho tahi ai Te Kiore me Te Poraka. Kamutu, heri te tonu te rāhiritia o Te Poraka ki te nōhanga o Te Kiore. Kua whaiwāhi atu hoki ki tāna pātaka. Nā reira Te Poraka I rāhiri ai I Te Kiore ki tōna kāinga. Engari he noho nāna I tā wāhi I te awa, e whāki hoki nā Te Kiore mo te korenga ōna e tae te kaukau, I whakahengia te tono. He oti anō, tērā tētahi rangi ka kino te nonoia Te Poraka ki aia. Me tāna ki taurangi ka āwhinatia tāna whakawhitinga e haumaru ai. Nā whai anō ka whakai atu Te Kiore. Ka herea tētahi o ngā waiwai o mua o Te Kiore ki tētahi o ngā waiwai o muri o Te Poraka ki tētahi wāhi tare kraihe. Ā, ka tīmatahia te whakawhitinga a ngā hoa. I te tainga atu ki te āhua haurua, ka toko ake te whakaaro mōrikarika I te Poraka. Arā, kia whakatoromi I te Kiore. Hei tāna, ki te pēnei atu ia, ka takitahi pai tāna whaiwāhi atu ki ngā kumamatanga a Te Kiore. Nā reira ka ruku atu ia ki ngā wai o te awa, engari ka tangi atu Te Kiore. Ā, ka rangona e tētahi ka area, te hāro ai I ngā rangi o runga ake. Ka heke iho ia, ka maua I Te Kiore. I te herenga atu o Te Poraka ki Te Kiore, ka ori te tehua. Nā wai, ka whiua hoki ko ia e te tūkinotanga. Ko te kiko te kōrero, heri te tonu te karawhiua o te hoa ngangare e ana anō whakaritenga. The Mouse and the Frog by Aesop. A mouse and a frog had lived some time in intimacy together, and the frog had often visited the mouse's quarters and been welcomed to a share of his store. So the frog invited the mouse to his house in return. But as this was across the stream, the mouse, alleging that he could not swim, had hitherto declined to go. The frog, however, one day pressed him so much, offering at the same time to conduct him safely across, that the mouse consented. One of the 4 feet of the mouse was accordingly bound to one of the hind legs of the frog by a stout blade of grass, and the friends set off across the stream. When about halfway across, it treacherously entered the frog's head to try to drown the mouse. He thought that by this means he should have undivided possession of the latter's stock of provisions. So he started for the bottom of the stream. But the struggles and cries of the mouse attracted the attention of a kite who was sailing above in the air. He descended and caught up the mouse. The frog, being tied to the mouse, shared the same fate and was justly punished for his treachery. The moral being, the evildoer is often undone by their own scheme. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to today's episode. Whakamiere doesn't run ads, nor does it have any partnerships with sponsors, so all of our tautoko comes from our Patreon supporters. Any support we get through Patreon enables us to focus more of our efforts on producing content for the podcast, like today's Paki Poto. So if you're in a position to support us, not only will it help us pay our bills, it will also benefit the rest of our whānau whakamiere and help us get even more content out. Even better, if you're a kaimahi and kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access.
Kaimahi can get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join, and a big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast simply couldn't be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in another way, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference. And if you've got friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with us about the podcast, or to redeem your free access as a kaimahi, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa maa.